Jeudi, c'est 16 avril 2026. Mesdames et messieurs, nous gagnons belle nouvelle cap brasse bill. Actualité à après-midi, Jean que me te promettre nous après-midi, me tape quelques minutes en retard. Raison c'est que nous te doit terminer avec vote non congrès concernant dossier TPS Ayisyen yo, m'pa même exprimer ça me saute suivre là, m'pa le partager ensemble avec vous son excellente qui plus que excellente nouvelle, ça a plus que bonne nouvelle et ça qui fait dans congrès journée jeudi. Donc nous va regarder ensemble parce que automatiquement gagner et ça me tape suivre là, gagner CBS News qui tape suivre ensemble avec moi, qui déjà monté rapide, il y a seulement quelques minutes là, qui déjà partagé ça, moi me tape suivre là, et me partager là, ensemble avec vous, me qui t'entendez, et ouais, etc. Ça, CBS News, lui-même, il a dit, and then, et second titan, parce que je dis, c'est journée pas nous lié, gagner tout dans le dossier la guerre, dans le monde là, gagne très bonne nouvelle. Donald Trump qui a annoncé un cessez-le-feu entre Israël avec Liban également. Donc ces dernières guerres qui étaient arrêtées dans le monde là, qui étaient arrêtées dans le Moyen-Orient, qui a brassé le monde, qui te fait moun partout en paix. À cause de le feu fragile qui est entre les États-Unis avec pays Iran. Donc Donald Trump annonce aujourd'hui un cessez-le-feu. C'est-à-dire aujourd'hui qui c'est jeudi, qui c'est 16 avril 2026, n'a bien plusieurs bonnes nouvelles. Nous devons partager également. Ou même qui Canada qui besoin et petit coup de main dans document pour dossier asile politique et toi m'a aider avec ça tout l'aime passer préparer pour tendre donc l'aime passer annonce toi non sous pot ko gagner et sous pot ko gagner numéro yo ka prend numéro pour ka brele yo pour yo ka aider même si au Canada mais dans dossier ça gagner bagay document gen pour faire dans pays d'Haïti et pour dossier asile politique dans pays Canada donc y a ka aider faire yo y a capable ship yo pour dans pays Canada également et dans n'importe pays où y dans monde là dossier qu'on gagne pour régler Haïti dans dossier asile ou parce qu'il y a un document c'est Haïti ou besoin yo donc yo même y a capable aider avec ça également n'a pas avancé. Donc, soit à peine fini, moi encourage pour capable abonner. Donc, abonner, like, partage. M'salut déjà, bonsoir tous les amis, comment nous y est, m'espérons en forme. Si n'a regardé, n'a attendu, nous là toujours, nous dit papa bon Dieu, dans celle là, yon gros merci, qui fait moi-même avec au cadeau, yon jour, en plus, non pas, c'est MPH, sans mieux les MP, ma belle Hélène avec toute belle maman, MPP, en pile boule sucre, moi là, toujours à chercher un bon nom pour yon ben moi, c'est ton plaisir. Alors, pour me passer, me fournir non, information, après-midi, soit à peine vini, abonner, partager, like, partager tout côté, guys, like, commentaire, I'm so proud tonight, I'm so happy, l'aime zoom happy, moi happy, guys, mappy. Donc, pour première étape ça, pour première mi-temps match là, franchement, nous pas gain mot pour nous exprimer après-midi. Nous parlons exactement dans le dossier TPS là. Donc, au lieu que m'chita m'abdou, ça m'tape suivi yo, bon montrer ou pas seul moun qui parler des dossiers, gagner les médias, les autres médias, alors, et américains qui geta prend la partie pour yo, c'est un coup c'est TPS pas yo, TPS l'anteye, yo geta parler de lui, même gens, donc, l'autre média, Ayisyen, qui pral parler, puis tard, après-midi, mais nous devons make sure que nous-mêmes, nous guettons bord dossier, Jean dossier, lui-même, lui présenter là, journée jeudi, mesdames, avec monsieur. Donc, qui s'est passé bilan? On prend nouvelle là d'abord. Bon, prend nouvelle là d'abord. Parce que ça, c'est pas tant de m'bral qui t'entendez, c'est ouais m'bral qui t'oué. Parce que yo dit tendez à quoi c'est deux. Et, mes femmes, zo ennemi yo te en pile jeudi, adversaire yo te en pile, et parole adversaire choquant. Les waptan des républicains qui pas vle ouais haïtien, mes amis. Les waptan des républicains qui pas vle ouais haïtien, républicains qui pas vle ouais immigrants, mes amis bagay la en pile. Mais bravo pour démocrates yo dit malheureux pas voter et grand nèg pas voter, bravo pour yo. Attendez, bravo pour yo. Même nèg qui qu'on a dit non grand nèg pas voter et grand nèg pas voter démocrate,
grand nèg c'est républicain, li voté a, même yo te là aujourd'hui parce que maman yo dans ti pièce, papa yo dans ti pièce, ma tante yo dans ti pièce, moun k'ap di grand nèg pas voter démocrate yo. Et moi-même, moi là pour me prendre le son, là pour me suivre nous. Et dans tout événement qui a vini, m'la, le que ou même, ou gen pi, ou gen ti frère, même soit fait politique dans le pays, mais ou gen ti frère, même soit fait politique dans le pays, ou gen famille qui besoin un petit soulagement. C'est pas parce que nous raillons Haïti, nous remel, c'est là qu'il nous lié. Mais malheureusement, nous avons un pays qui pas stable, nous avons un pays qui pas sécurisé. Nous avons un pays qui pas offre une série d'opportunités, nous-mêmes en tant que jeunes garçons, là, me dit en tant que jeune, moi-même sorti jeune, on jeune petit moun mieux. Ma peine qu'à traverser la rue pour côté moi. Ma peine qu'à prendre bibon pour côté moi. Vous comprenez ça, mais là, nous tout qui là, nous à peine qu'à prendre bibon pour côté nous. Nous t'a rien mérite Haïti pour nous faire petit jouet la go caché. Ou pas qu'on fait jouet manger terre, jouet maman papa. Jouet maman papa. M'ta remis en Haïti pour faire jouet maman papa. La go caché. Ah, je n'aime pas. Vous comprenez ça, mais là, dans le caché, Nan le caché, nous même avec Elisabeth, nan le caché, yo ba jam mwen yo. Non, si, gen jouet en Haïti, guys. Faut que nous fait, nous tout grand monde qui la te converti jouet manger terre, nous jouet maman papa, nan le caché, nous prenons pas 30 minutes caché, yo ba jam découvrir nous, ti pi acti Jeannette al caché. Donc, on nous rentrer dans bonne nouvelle après-midi, premièrement, bill l'an passé. Li passe de manière historique, li passe victorieusement. Chambre des représentants, li divisé avec président Donald Trump, elle votait contre fin protection, contre expulsion haïtien yo. Jodi an c'est 16 lié, Jean Okabouel là c'est bagay qui à peine fait. Donc nous dans 2 heures, donc c'est bagay et quand c'est bien sûr qui à peine publié. Et yo même pas, pense c'est tout le temps n'a parlé là, il a parlé ou même il a écrit parce que yo pas même temps l'audience l'ont fini et puis yo déjà écrit. Chambre des représentants rivé opposer yon rare opposition à politique immigration président Donald Trump lors de vote jeudi sous projet de loi qui visait empêcher administration mettre fin en protection temporaire contre expulsion pour ressortissants haïtiens qui a vivre aux États-Unis. Donc, républicain ça yo prend risque journée jodi. Il y a un député démocrate Ayana Presley dans Massachusetts qui te mené campagne ça qui te visé forcer un vote grâce à une procédure y aurait les pétitions de décharge. Zouti ça qui te connaît un succès croissant dans ces majorités républicaines divisées dans la Chambre des représentants. Il était arrivé à atteindre 218 signatures requises pour être capable de contourner direction parti républicain. Ça veut dire passer sous côté direction parti républicain parce qu'on connaît ces républicains qui est majorité dans la chambre aujourd'hui. Donc c'est eux même qui étaient pour prendre projet de loi et puis pour voter sur lui, faire audience voter sur lui, mais ils pas de fait. Mais Ayana Presley, belle femme devant l'Éternel, femme propre devant l'Éternel. Moi n'ai pas une femme noire dans mon pas contre contre braler même. Non, femme noire, Ayisyen nous yo, belle bagaille, tête calée chérie. Donc 4 républicains représentant Maria Salazar Floride, Brian Fitzpatrick Pennsylvania, Mike Lawler dans New York avec Don Bacon Nebraska. Yo tout yo te joint à tout démocrate yo te soutenu motion de décharge là. Donc dans un vote de procédure hier mercredi, yo te également obtenu le soutien des représentants de Nicole et Malio Takish dans New York, Carlos Jiménez dans Floride, Kevin Kelly dans Californie. Yo te permettent ainsi à projet de loi ça, li te capable examiner dans séance plénière. Projet de loi initial là, donc il était présenté l'année dernière, c'est député démocrate Lauren Gillen dans New York avec qui était obligé département sécurité intérieure pour prolonger statut protection temporaire TPS là pour Haïtiens jusqu'à 2029. Projet de loi ça, il était consigné par l'OLE. Donc, il était adopté hier jeudi, entendez bien, jeudi, mesdames et messieurs, projet de loi, li adopté par 224 voix contre, 224 voix pour et 204 voix contre.
nous te besoin seulement 218, eh bien, gagné 224 moun qui votaient pour projet de loi, gagné seulement 204 qui pas voté pour lui. Tendez bien. Nous avons 10 républicains, yon indépendants. Faut que moi, tu pas seulement 10 républicains, il était 11 républicains. T'es un grand républicain qui t'a voté le retirer votre lion. Mais nous t'es arrivé dans 11 républicains qui t'ont voté. Historiquement, c'est la première fois que tout républicain ça voté un projet de loi pour que les démocrates, yo même yo vinn avec. 10 républicains, yon indépendants. Un indépendant qui vote, c'est un ancien républicain. C'est moun qui c'est républicain, c'est bon républicain toujours campé malgré son indépendant. Amien m'kapdou quasiment c'est 11 à 12 républicains qui sont censés voter pour projet de loi ça. Projet de loi li similaire à ça qui était présenté par secrétaire d'État Marco Rubio en 2019, l'LT sénateur en Floride. Vote ça est intervenu alors que la Cour suprême l'a dégagé là pour le cas prononcer sous bataille juridique concernant GFOR administration de Choplan pour abroger protection temporaire contre expulsion qui est accordée à des centaines de milliers d'immigrants haïtiens et syriens. Le juge fédéral a déjà empêché l'administration pour révoquer protection dans le mois de février. Donc, la veille de l'expiration, donc c'est là que le juge a pris une décision. Le Congrès a créé un système, il y aurait le statut de protection temporaire. C'est dans l'année 1990, il permet avec immigrants qui vivent pour travailler de manière temporaire aux États-Unis, sans y pas crainte pour monde être capable de déporter. Statut résident permanent haïtien et statut résident permanent d'haïtien été prolongé à plusieurs reprises. Donc c'est pas permanent quand même, c'est temporaire. Donc depuis 2010, année côté de gros tremblement de terre qui est passé en Haïti, qui a tué 300 000 personnes. Donc dernière prolongation c'était dans le mois d'août 2024 pour une durée de 18 mois qui était accordée par l'administration Biden, qui était invoquée par crise économique, sécurité politique, sanitaire qui était frappé le pays. Il y a plus que 330 000 ressortissants haïtiens qui bénéficiaient statut amien TBSA. L'administration Choplan, l'État cherchait à supprimer progressivement protection qui est accordée avec Haïtiens, avec plusieurs autres pays qui exigeaient que ressortissants haïtiens quittent le pays à moins que ils bénéficient d'un lot statut migration légale dans un avis donc retrait qui était publié dans le mois de novembre. Et qui suivi qui a gagné là jeudi parce que m'bralé là suivi qui a gagné là kounia donc bagala li doit monter dans Sénat. Dans Sénat, m'kwe après une semaine, li doit monter dans Sénat. Nous gagnons Presley, li c'est co-président de groupe travail bien Kakush donc Ayisyen, li était forcé depuis des mois pour te convaincre républicain avec plusieurs démocrates pour te voter pour projet loi ça et m'kapdou son coquin chaîne Viktwa pour lui-même jodi là et m'a suivre est-ce que li déjà bay discours concernant dossier ça donc moi pas sûr est-ce que li bay discours li et est-ce que li bay discours li concernant dossier donc nous pour aller suivre est-ce que madame Presley li bay discours Ayana Presley li bay discours concernant dossier m'a suivre ça pour et puis m'dérapdou mais c'est une victoire et c'est du jamais vu. Franchement, c'est du jamais vu. Ennemi yo te en pile. L'emdou ennemi yo te en pile. Les obtenu des républicains qui votaient contre nous yo, républicains yo vraiment sauvages. Mais grâce soit rendue à Dieu, donc ok, nous avons un Presley qui fait connaître l'officiel qui a aussi passé extension pour TBS là. Donc, c'est un gain qui peut être possible sans pas de gagner et aide ou bien encouragement et organisation, mouvement cap défendre. Donc, Haïtien yo. Donc, voilà. Donc, Ayana Presley, li posté, comment ça finit jeudi, gain 3, gagnant 224 contre 204. Donc, toute démocratie honnête yo voté.
OK, tout démocrate yo net, yo voté. Gen 3 républicains qui fait abstention, yo pas voté. Et puis gen 10 républicains qui votaient pour, gen 204 républicains qui votaient contre. Mais c'est comme ça, et bagala li passe là, journée jodi. Donc, bon capable garder, bon capable expliquer, Jean Lité, on va expliquer aux Jean Lité. Donc, nous t'avons suivi avec Citoyenne qui te retransmettent, OK? Et, un moment. Donc, nous t'avons suivi avec Citoyenne qui t'a retransmettre li en direct. Et puis, m'cap qui te suivre li dans un petit moment. On va ça tout à l'heure. Également. OK, donc dans Sénat, on a besoin beaucoup plus de monde, on a besoin environ 13 républicains qui possible, m'pa vle moun comprendre que c'est très difficile pour joindre, on a besoin 13 républicains qui capable voter pour un mec qui a voté pour. Entendez quelques petits bagailles comment messieurs dames yo, il faut que moi dou après-midi moun l'autre moun yo, nous va excuser m'gè bagaille m'gè doit pas de temps fait pour nous même là après-midi. Maintenant, excusez-moi pour ça, parce que Nouvel c'est là, m'étais obligé de venir en retard, pour que m'étais capable porter pour communauté. Donc ça c'est bénéfice, c'est au bénéfice de tout le monde. Et ben mon moment pour me gagner audio, parce que pour mes cédettes et pendant que vous regardez émission, on même moi vous joindre tout produit nous yo, l'huile de désenvoûtement, vous joindre numéro pour les bridge qui est clinique et pharmacie qui dans Floride là. Même si ou pas dans Floride, ou ka toujours Léo pour prendre rendez-vous ensemble avec nous et pour prendre rendez-vous ensemble avec nous. Donc ou même qui bail santé ou importance ou capable faire ça. Donc relais nous, c'est un plaisir pour nous capable aider ou prendre soin santé ou même qui besoin et produit pour bonne ou a joindre produit pour bonne dans description vidéo également produit pour bonne c'est full bonne lire. Donc, nous tout gain produit postat, tout c'est postalif, cap aider également. Donc, c'est très important pour capable gain produit si là yo et pour capable gagner produit si là yo parce que problème bon et bon c'est que éducation li commence fait, on commence faire monsieur connaît son problème naturel qui vient, c'est tout le monde qui gagne problème ça. Ou pas ka honte pour gain sous pas gain bonne pour pas ka honte pour partir dans solution pour résoudre problème non. Pas que son maladie infectieuse, même si c'est une maladie infectieuse ou pas de peur et pour te dire docteur Ali. Donc problème bon non c'est pour honte. Moi même MPH, on fait bekate. Gen moment stress, gen moment et ou gen projet ça qui pas marcher, y après l'eau ici, y après l'autre bord ça faut faire ça. Yo, on paquet de bagaille. Ou qu'on a déficit dans business ou le garçon avec femme dans déficit dans business ou pas un bon. Mais après ça, moqué. Pour être là moqué, toujours un petit supplément, même toujours. Ouais, tu vers ça, son verre, il y a plusieurs suppléments qui me toujours là. Il y a de l'homme, ou a besoin de l'homme, ou a besoin de vers ça, depuis au poté, il y a toujours poté vers ça avec supplément pour moi. Donc c'est pour quoi? Rete jeune, c'est pas quand croiser bram. Et puis me garder. Affaire bon non, c'est pas dans penny ou lié. C'est dans tout système dans lié. Le système non panne, c'est pas vie dont ti bagay sous penny ou pour résoudre problème non. Donc supplément ça yo, c'est pour ça yo là. Y a pédo. L'huile de désenvoûtement, si problème spirituel ou pas résoudre, c'est tendre ou attendre résoudre l'autre problème yo. Ou besoin résoudre problème spirituel là. L'huile de désenvoûtement, c'est pour s'allier. Donc, à partir de semaine prochaine, on est capable de faire tout, et bien, et moun est capable de commencer à recevoir d'ailleurs parce que nous connaissons le problème Israël te gagnant. L'huile bat ka vini, mais grâce soit rendue à Dieu, gagne à fond campé, et puis tout bagaille entrer dans l'ordre. Du coup, donc, nous disons un gros merci pour confiance ou placer dans nous. Pas de problème, ou besoin chaga relé parce que m'pas geta passer pibio, ou besoin relé jodi an. M'a rentré exactement dans dossier TPS Ayisyen parce que me te promet ou faut me faire entendre parce que me dou ennemi nou yo en pile moun qui pa vle TPS yo vraiment en pile donc n'a pas tendé comment débat
lui-même liteye jodi an là. OK, donc comment débat lui-même liteye jodi an. Date that is 3 months after Let's January go. 20th, 2029. Voilà. Let's see. Et The gentlewoman from Massachusetts is recognized for 1 hour. Thank you, Mr. Speaker. I yield OK, donc c'est myself Ayana Presley, c'est lui-même qui va le faire such introduction. time as I may consume. The gentlewoman is recognized. During consideration of this resolution, all time yielded is for the purposes of debate only. I ask unanimous consent that all members be given 5 legislative days to revise and extend their remarks. Without objection. Mr. Speaker, I rise in unequivocal support of this vote. I am immensely grateful to the OK, let's take it by the end. Let's take that by the end. Et on va quitter at the end. So, arrangeons, on va quitter at the end. Et puis, n'a prend petit bâti ça pour nous capable prendre at the end. N'est-ce pas? Yeah, l'a mieux pour moi, l'a mieux pour également, n'a conservé sous temps, etc. OK? Donc, président Donald Trump, li annoncé gain en ceasefire entre pays Liban avec pays Israël. Donc c'est le feu président Donald Trump a annoncé jeudi et gagne un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël avec Hezbollah qui est soutenu par Iran qui a rentré en vigueur à 17h qui c'est heure de l'Est États-Unis. Une source israélienne et un haut responsable Hezbollah est confirmé à Koa dans quelques déclarations séparées. Dans la CNN, yo précisé que yo réservé le droit pour riposter à toute attaque pendant trêve là. Et diplomatie américano-iranienne, offensive militaire Israël meurtrière dans Liban constitue un point d'achoppement majeur dans négociations sur la guerre Iran-américaine. Chef d'état-major l'armée pakistanaise là te rencontré jeudi responsable terrain yo et Maison Blanche yo te montré yo optimiste quant à possibilité pour yo pas venir à un accord et préciser que gagnons deuxième série de pourparlers qui capable fait tenir compte et qui capable fait dans le pays Pakistan. Donc dernière nouvelle et Pentagone responsable militaire américain déclare que tout yo dans Moyen-Orient yo y a réarmé yo et yo prêt pour yo reprendre combat si négociation avec Iran yo même yo ta toujours échoué. Donc pas oublier que États-Unis toujours kembe blocus là donc toujours kembe blocus là dans détroit d'Ormuz là pour toujours forcer Iran pour Iran lui-même capable libérer détroit Ormuz là pour toute et pour toute bagaille qui a passé très très bien. Trump lui a affirmé tout que États-Unis a conclu très bientôt un accord avec Iran et il insistait sur le fait que Téhéran pas capable de posséder des armes nucléaires. Donc les États-Unis gagnent pour conclure un accord avec Iran et puis donc Iran n'est pas capable de posséder des armes nucléaires. Donc dans ces guerres là c'est une dernière nouvelle que nous gagnons là et c'est une bonne nouvelle normalement pour le monde. C'est une bonne nouvelle pour le monde là. OK, je vais prendre exactement dans congrès pour montrer comment déroulement lui-même l'était fait et comment ennemi nous yo vraiment sauvage mais bon Dieu en haut dans celle-là les plus fort en nous continuer avec dossier dans congrès. Mesdames et messieurs, encore citoyens, c'était yo même qui était live jeudi t'as retransmettre li et nous toutes t'es branchés ensemble en algade. Severe labor shortages like construction and hospitality and healthcare. In healthcare alone, Haitians are the sixth largest group of workers, making up 1 in 5 nursing assistants, personal care aides, and home health aides. These workers keep our economy running, helping businesses that struggle to fill jobs. They pay taxes, they support local businesses, and they contribute billions of dollars to our economy every single year. Each year, TPS holders from Haiti who reside in the U.S.
earn $3.9 billion in total household income. They pay a total of $983.9 million in taxes, including $600.8 million in federal taxes and $383.1 million in state and local taxes. And they hold $2.9 billion in spending power. Many Haitian TPS holders have lived in the United States for many years. They have followed our laws, paid their taxes, demonstrated their commitment to this country. Instead of stripping them of legal status and sending them back to dangerous conditions, we should be providing them with a path to long-term stability. Donald Trump ran on a false promise that he would get rid of the, quote, worst of the worst. But instead, his administration has been moving forward their real goal, ending all legal immigration to this country. Just a few days ago, the conservative Cato Institute published a report showing that Trump has cut legal immigration by 2.5 times as much as undocumented immigration since coming into office this term. Unlawful immigration had already fallen substantially, even before Trump took office, because the Biden administration expanded the legal pathways that people had to be here with legal presence, work, and contribute. But instead of maintaining that, Trump and Stephen Miller have done everything possible to destroy all legal immigration to this country, including eliminating TPS. H.R. 1689 provides a glimmer of hope to immigrant communities across the country, starting with Haitians. It tells them that we value their work and contributions to our country. It tells them that we won't send them to their deaths. It tells them that America still welcomes the huddled masses yearning to breathe free. I urge my colleagues to vote yes, and I reserve the balance of my time. Gentlewoman from Washington reserves. The gentleman from California is recognized. Mr. Speaker, the gentlelady tells us that Haitian TPS recipients contribute to our society. Well, no doubt some do. But overall, nearly 53% of Haitian households are on at least one major welfare program. Let me repeat that so that it sinks in. More than half of Haitian households are on welfare. That means they're taking from our society, not contributing to it. Indeed, an exhaustive study in 2017 estimated that the average illegal immigrant costs taxpayers between $87,000 and $110,000 to support over a lifetime. That's a net drain after you account for the taxes that they pay. That's a minimum $27 billion cost to American taxpayers to maintain this population. We are told many Haitian nationals fill healthcare jobs. Well, yes, they take healthcare jobs that would otherwise be filled by Americans. And if Americans aren't taking those jobs, it's because cheap migrant labor is suppressing wages in those sectors. That's why working families lost ground under the Biden administration. As our immigration laws are enforced, wages for working families are again beginning to rise. This bill takes us a giant step backward for Americans. And that shouldn't surprise anyone who saw the Democrats' reaction on this floor when President Trump suggested that the first responsibility of this government should be to help Americans, not illegal immigrants. I'm now honored and pleased to yield such time as he may consume to the chairman of the House Judiciary Committee, Jim Jordan of Ohio. The gentleman from Ohio is recognized for as much time as he may consume. Thank you, Mr. Speaker. And I want to thank the chairman of the Immigration Subcommittee for the great work he does on this issue and a host of others. Understand the Democrats' plan. It is as straightforward as you can imagine. First, let in 10 million illegal immigrants during the Biden administration. Then create sanctuary jurisdictions where it becomes difficult to do any removal of those illegal immigrants who commit crimes, other crimes. Then defund ICE, the guys who actually do the removal. And now today, make temporary permanent. 300,000 people who entered temporary protective status, make that permanent. Now, why would they do all this? Well, frankly, they told us. Secretary Clinton told us several years ago, they don't want a border. Remember what she said? We need a borderless hemisphere. That is what they want. That's the plan they're executing. And I don't think the American people want that. I think that was the big issue in the 2024 election. And here's the result. When you allow that to happen,
Here's the result. 2 weeks ago, Haitian illegal alien violently kills innocent mother by repeatedly hitting her with the hammer outside a gas station in Fort Myers, Florida. And guess what? This Haitian was here on temporary protective status. And my guess is, haven't read the full story, my guess is this guy was probably had done some other crime, may have in fact been in a sanctuary area, who knows? That's the result of this policy. But it's systematic, it's intentional. Let 10 million in, create sanctuary jurisdictions where you can't remove them or it's difficult to remove them, defund the guys who actually do the removing and make temporary permanent. That's their plan. That's why this bill is wrong. I urge a no vote. With that, I yield back to the chairman. Gentleman, I reserve. the gentleman from California reserves. The gentlewoman from Washington is recognized. Mr. Speaker, I yield 5 minutes to the gentlelady from New York, the sponsor of this bill, Representative Gillen. The gentlelady from New York is recognized for 5 minutes. Thank you, Mr. Speaker. I rise today in strong support of my bipartisan bill, H.R. 1689, to extend TPS for Haiti. I thank all of my colleagues who voted to bring this bill to vote today, Democrat, Republican, and Independent. Thanks to Representative Presley, co-chair of the Haiti caucus, for her leadership on the discharge petition that helped make this vote possible. I'm grateful for our partnership in the fight to protect our Haitian neighbors. My district in Nassau County is home to one of the largest Haitian populations in the country, and we are incredibly proud of that. Haitian Long Islanders are part of the very fabric of our communities. They work in critical sectors like healthcare, education, caregiving, supporting our elderly, and they work in our local hospitals. Many have built thriving businesses and have enriched our faith community. Before I came to Congress, I made a promise to the Haitian community in my district that I would use my voice to work with anyone from any party to help protect this community and their existing legal status here in the United States. So let's be very clear. These are people who came in through the front door legally and are paying taxes and are contributing to our community. Removing these folks would not just be a humanitarian catastrophe, it would hurt our economy. So as soon as I got to Congress, the first bill that I introduced was this bipartisan bill to extend TPS for Haiti. I felt that saving these people from imminent danger should not be partisan, and it was important to get support from the other side of the aisle. I was thrilled that my Republican colleague, Representative Mike Lawler, joined and was an original co-sponsor of this bill. This is how Congress should be working, both sides working together. For more than a year, we've been pushing it back against the administration and trying to do what's right and reverse this cruel, misguided decision to force Haitians to return to Haiti when they have come here lawfully. The suggestion that the situation has improved in Haiti is belied by the U.S. Department of State. The Department of State website explains that it is too dangerous for American citizens to travel to Haiti because of kidnapping, rampant crime, terrorist activity, civil unrest, and limited health care. How then can we say it's perfectly safe to force Haitians to go back there and everything is okay? Armed gangs control 90% of the capital, and more than 1.4 million innocent civilians, half of them children, have been forced from their homes. It is cruel to expect Haitians to be forced to return to these deadly conditions. I've spoken to many Haitian families who desperately want to see peace return to their country and would like to go home there once it is safe to do so. I held a roundtable in my district and spoke to people. One speaker recently traveled to Haiti and said she could not even go to Port-au-Prince because it is so overrun by gangs. This is only one small part of Haiti that is safe for people to go to, but there is no housing and no promise of securing work. It is truly a dire situation. I met a young man, a TPS recipient who's been in the United States for a number of years. He's worked hard, he graduated college, and now he's giving back to his community. He's helping those who could face the same fate of him as him if he loses this protection. He's dedicated to selflessly use the opportunity that he has been given to come here and use his voice to give back to his community. He encapsulates the heart of the Haitian community and the true humanity of the people that we are trying to protect. I am proud that with the partnership of my Democratic and Republican colleagues, we advanced this discharge petition today and are voting on my legislation. It shows the bipartisan nature of this issue. It affects communities red and blue.
I look forward to passing the very first bill that I introduced into Congress and delivering on the promise I made to my district. This is an important milestone for our hardworking, law-abiding, tax-paying Haitian friends and our neighbors across the country. I urge my colleagues to vote in support of this legislation and protect their lives. I also say to my colleagues on the other side of the aisle, I ran on immigration reform. I am one of 10 original Democratic, along with 10 Republican co-sponsors of the Dignity Act, which would transform our immigration system, secure our border, and create a legal pathway to citizenship. I urge my colleagues to take up immigration reform. Thank you, and with that, I yield back. From Washington Reserves, could members please take their conversation off the floor, please? The gentleman from California is recognized. Mr. Speaker, the gentlelady says that Haitian TPS holders all entered this country through the front door legally. That is simply untrue. Yes, about 9% entered legally on visas. 91% entered illegally. She tells us that Haiti is a dangerous place, and therefore our country must accept every Haitian who can illegally enter our country and then stay indefinitely. But Haiti isn't the only dangerous country in the world. Do the Democrats seriously argue that this is grounds for TPS for the hundreds of millions of people around the world who live in dangerous environments? This is absurd. I'm now pleased to yield 5 minutes to my colleague from Texas, Mr. Gill. The gentleman from Texas is recognized for 5 minutes. Thank you, and thank you for your leadership on this. Mr. Speaker, I vehemently oppose this backdoor amnesty bill that would allow hundreds of thousands of Haitians who entered our country illegally to be given de facto amnesty. Temporary protected status, as its name implies, was originally designed to be just that, temporary. And yet it's metastasized into what is effectively a permanent amnesty program for unvetted foreigners all over the globe. And that's exactly what this bill extends. So who are these people that this bill applies to? There's roughly 350,000 Haitians covered under temporary protective status in the United States. Of those, an estimated 91% entered this country illegally. 69% came in and estimated under the Biden administration. In other words, what this bill does is codify open borders of the previous administration that the American people overwhelmingly rejected the last election cycle. Mr. Speaker, no serious country tolerates virtually unlimited numbers of foreigners breaking and entering. And yet that's what this bill does. But more fundamentally, Mr. Speaker, the purpose of our immigration system is to benefit our people. It's for the benefit of Americans. We have no obligation to allow anybody from any part of the globe to come into America. When they do, they come in on our terms for our benefit. So let's ask ourselves, does mass migration from Haiti benefit the American people? The answer is obviously no. 65% of non-immigrant Haitian-headed households are on welfare. Does that make America stronger or more prosperous or more wealthy in any way? Of course it doesn't. And yet we're being asked to give them amnesty and make these absolutely horrendous years of open borders effectively permanent. Mr. Speaker, the central thesis of the last election cycle was the American people rejecting mass migration. That's why they gave the president the popular vote. That's why Republicans have a trifecta, and we ought to listen to them. The American people want their country back. The American people are tired of sending their kids to schools where an unlimited number of children are speaking foreign languages, or schools that are flooded with fentanyl because of open borders. Mr. Speaker, we want our country, we want to live in America. That's why I reject this bill.
and I hope my colleagues will as well. Thank you. The gentleman yields back. The gentleman from California reserves. The chair will receive a message. Mr. Speaker, messages from the Senate. Mr. Speaker, I have been directed by the Senate to inform the House that the Senate has passed without amendment H.R. 2066, an act to amend the Small Business Investment Act of 1958 to exclude from the limit on leverage certain amounts invested in smaller enterprises located in rural or low-income areas and small businesses in critical technology areas and for other purposes. The gentlewoman from Washington is recognized. Mr. Speaker, I yield 3 minutes to the gentlelady from Massachusetts who has been such a leader on bringing this bill to the floor, Representative Presley. The gentlewoman from Massachusetts is recognized for 3 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Once again, my colleagues across the aisle proved that they have no idea who or what actually makes this country great. It seems you don't know who are the brilliant and effective educators in your classrooms, in our classrooms, or the owners of the restaurants that might provide your favorite meal, or even more, the healthcare provider, the home healthcare provider that is taking care of your aging loved one, or doing that in a hospital or a nursing home. I know firsthand how important our Haitian neighbors are to our communities, to civic life, to culture, to workforce, to our economy. During my mother's cancer battle, may she rest in peace and power, a battle of CLL leukemia that she ultimately lost, in her final days as her only child and her medical proxy working daily to extend her life and to center her dignity, while she spent her final moments in that hospital room in bed, the room was cold, but the Haitian nurses who cared for her provided much needed warmth and compassion, oiling her scalp, braiding her hair, going above and beyond to comfort my mother. I'm eternally grateful to those women for their kindness, their competence, and their empathy. And I will not stand idly by while our Haitian neighbors are denigrated, dehumanized, criticized, or forced to live in fear of deportation. The unique care provided my mother and millions of people cannot be replaced by AI. Haitian TPS holders are not the problem, quite the contrary. They are part of the solution. They are not our enemies. They do not exploit our nation. They enhance it. Secretary Kennedy himself has said that we're in a caregiving crisis. 1 in 4 of our healthcare workers are Haitian, long-term healthcare, and 1 in 5 of our healthcare workers are Haitian. The caregiving crisis impacts families throughout America. Our seniors need care to age with dignity and community. It is Haitian TPS holders who disproportionately serve as caregivers and home health aides who during the pandemic risked their lives to care for the sick and the ailing. Further, with the lack of affordable housing leading to an increase in evictions and a decrease in home ownership, it is Haitian TPS holders who are part of the solution as construction workers helping to build our housing supply. You have selective amnesia or are simply in denial about who and what actually makes this country great. You are the beneficiaries of their contributions. Haitian TPS holders are not the problem. They support our families, our economy, and our country. The gentlelady is recognized for 1 minute. Our educators, our congregants, people we work and worship with, and they are our friends. That is why I support my bipartisan legislation to extend Haiti TPS, and I urge my colleagues to vote yes. The gentlewoman yields back. The gentlewoman from Washington reserves. The gentleman from California is recognized. Mr. Speaker, I yield 2 minutes to the gentleman from Florida, Mr. Fine. The gentleman from Florida is recognized for 2 minutes. Thank you, Mr. Speaker. I've heard now that having these Haitians in our country is, quote, good for our community and, end quote, will lead to people's deaths if we send them home, and that we have, quote, selected amnesia. So I'd like to help with that amnesia problem by talking about 3 people.
from my state of Florida. In 2022, Terry and Brenda Altman were riding their bikes home when a Haitian in this country on TPS, which by the way is temporary, were killed. Their necks slashed by someone who never should have been in this country. When do we care about their deaths? And just a few weeks ago, Yasmin Eastman was murdered again by a Haitian here on TPS, who didn't even use a knife, who used a hammer to crush her skull. When do we care about her? This whole thing is a scam, is what it is. It was created for people who were protected because there was an earthquake 16 years ago. And now 350,000 people have been able to stay in our country for 16 years, the majority of whom are on welfare and who have created an entire generation of birthright citizens who we will soon learn we can't send the 350,000 people home because now they have children who are Americans. What this is it is an effort to undermine our country with people who have killed 3 people in my state. I did not come here to protect Haitians. I came to protect for the good of our country. And the only discharge petition I will support is the one that discharges all of these people back to Haiti. Thank you, Mr. Speaker. Gentleman yields back. The gentleman from California reserves. The gentlewoman from Washington is recognized. Mr. Speaker, I yield 3 minutes to the gentlelady from the state of Florida and a distinguished member of the Appropriations Committee, Representative Wasserman Schultz. The gentlewoman from Florida is recognized for 3 minutes. Thank you, Mr. Speaker, and I thank the gentlewoman for yielding, and I rise in support of this measure to restore protections for our Haitian American neighbors, and I'm grateful for Congresswoman Presley and Congresswoman Gillen's leadership on this issue. Haiti is in collapse. That is not in doubt. Gangs control 90% of the capital, millions are internally displaced, and most of the population needs emergency food and medicine. The U.S. supports a peacekeeping force in Haiti, so it's hard to argue that it's dangerous enough to send in the military, yet safe enough to send civilians back to. Haitian TPS recipients are vetted for any criminal history and came here to flee the same violence at home. TPS holders earn work permits, pay taxes, pay into Medicare and Social Security, and get nothing in return. It helps no one to take 200,000 people out of the workforce while taxpayers foot the bill for detaining and deporting people who haven't committed a crime. This is an economic disaster with the enormous taxpayer and moral cost of deporting hardworking people into chaos when they pose no threat. Every dollar we spend to rip apart law-abiding families with legal status, and I know that is a fact that my friends on the other side of the aisle refuse to acknowledge, TPS is a legal status. Every dollar taken is a dollar not spent to go after real criminals. I visited the Everglades detention camp last week, and the horrors I saw strengthened my resolve. We can't stuff law-abiding people into cages for months with no trial and then send them to unsafe conditions. This week, I was proud to lead an amicus brief with Ms. Presley and 185 congressional Democrats to urge the Supreme Court to reject Trump's illegal termination of TPS for Haitians. My Haitian neighbors in Florida are an indispensable part of our community, economy, and culture. And it infuriates me that President Trump shamelessly peddles lies about Haitians to promote racist collective punishment. Haitian Americans deserve better. We all deserve better than an administration more concerned about hitting Stephen Miller's ICE quotas than bringing down costs. If we care about our seniors, about our parents, our aunties, our grandmothers, if we care about the patients in hospitals and nursing homes, if we care about making sure that our economy is strengthened by incredible Haitian workers who are part of the backbone of it, then we will vote yes to save jobs in your community, ensure hospitals have nurses and elderly parents who can access care, and to stand up for our nation's values.
Thank you. I yield back the balance of my time. Gentlewoman yields back. The gentlewoman from Washington reserves. The gentleman from California is recognized. Mr. Speaker, I'm pleased to yield 2 minutes to the gentleman from Wisconsin, Mr. Tiffany. The gentleman from Wisconsin is recognized for 2 minutes. Mr. Speaker, isn't it interesting that we are here debating TPS for Haiti today? It's interesting because the T in TPS stands for temporary. It has never been intended as a rolling multi-generational amnesty program. Yet that is exactly what it has become, an amnesty program. In fact, during the 4 years of the Biden-Harris administration, this tool was used to extend de facto amnesty to more than 1 million aliens who entered this country without a visa. If this bill is adopted, which was originally declared by President Obama in 2010, will be extended yet again, this time through the end of the decade. That's 20 years. That does not sound temporary. But it isn't just Haiti. It's every Democrat administration has abused TPS. There are currently 1.5 million aliens from a dozen countries present in the United States under TPS designations, some of which began decades ago. Somalia's TPS was first extended during the administration of George H.W. Bush in 1991, back when Paula Abdul and Bryan Adams topped the Billboard Top 40 charts. It remains in place yet today, thanks to an activist judge. President Clinton gave TPS to Hondurans in 1999 when Microsoft had just replaced General Electric as America's most valuable company and gas was 92 cents a gallon. That designation lasted more than a quarter century and was only terminated last year after a lengthy court battle. President Clinton's successor, George W. Bush, granted TPS to nationals of El Salvador in 2001, a full year before the BlackBerry smartphone would hit store shelves. That designation also continues despite the fact El Salvador's tourism ministry openly promotes posh, all-inclusive luxury resorts. May I have another 30 seconds? Another minute. The gentleman is recognized for another minute. And boasts one of the lowest homicide rates in our hemisphere. This is absurd. Mr. Speaker, TPS was never intended to be the Hotel California that allows illegal aliens to enter any time, but they may never leave. It's time to put the T back in TPS and close this permanent administrative amnesty loophole. I ask for a no vote on this bill, and I will yield back the balance of my time. The gentleman yields back. The gentleman from California reserves. The gentlewoman from Washington is recognized. Mr. Speaker, I yield 3 minutes to the distinguished gentleman from New York, the ranking member of the House Foreign Affairs Committee, Representative Meeks. The gentleman from New York is recognized for 3 minutes. Thank you, Mr. Speaker. I rise today in strong support of Representative Gillen's bill to extend temporary protected status for Haitians until 2029. In fact, to me, it's outrageous that it actually took Representative Presley's bipartisan discharge petition to force this consequential vote. It seems to me that the administration and the Speaker should have acted, but they failed to. But today, we have a chance to make this right. And I want to thank my Republican colleagues who signed the motion to discharge and worked in a bipartisan way to make this happen. Because the American people recognize that our Haitian neighbors from Miami, whether they're from Miami, whether they are from Boston, whether they are in Westchester, New York, whether they are in Queens, New York, these individuals are not strangers, but they are integral parts of our communities, our churches, and our families. The American people recognize that the conditions in Haiti don't just meet, but they surpass the threshold for TPS. We're talking about one of the worst humanitarian crises in the world, where armed gangs control 90% of the capital, a public health system that is nearing collapse, a justice system which is almost non-existent, and 1.4 million people
who are internally displaced, fleeing from violence and hunger. You don't have to take my word for it. Look at the United States Department's own travel advisory issued under this administration. It says plainly, and I quote, "Do not travel to Haiti due to kidnapping, crime, terrorist activity, civil unrest, and limited health care," end quote. So we must do everything in our power to prevent further harm during this humanitarian crisis. And we can start today. We can start by passing this bill. When I think about this country being established, it was people from other parts of the world, and in the beginning, especially from Europe, that was trying to find a place to come to get away from dangerous conditions. And that's why, and that's the reason that the words at the base of the Statue of Liberty read, "Give me your tired, give me your poor, give your huddled masses yearning to breathe free." Gentleman, time is because expired. America is the strongest when we stand for humanity here at home. The gentleman's time has expired. The gentleman yields back. The gentlewoman from Washington State reserves. The gentleman from California is recognized. Mr. Speaker, the gentleman tells us that we have no choice as a matter of humaneness but to accept these refugees into our country who are fleeing danger. And this is the only refuge that they have. Well, that's simply not true. Bill Melugin of Fox News was at the border in 2021 when 15,000 Haitians bum-rushed our border. He's just tweeted out his recollection of events, and let me read them to you. Many of them discarded their IDs and paperwork showing that they'd been living and working in South American countries for years, mostly Chile, as they prepared to make fraudulent asylum claims. Their documents were all over the ground. We collected many of them. They're not seeking refuge in the United States because they'd already found refuge in other countries. They came here to exploit our system, an exploitation that the Democrats insist on aiding and abetting and encouraging. I'm now pleased to yield 3 minutes to the gentleman from Texas, my colleague, Mr. Roy. The gentleman from Texas is recognized for 3 minutes. I thank my friend from California, and I would note the starting place here. In 2010, Haitians were granted temporary status, after a severe earthquake struck their country. Since then, thousands of foreign nationals from Haiti have remained in the United States due to the renewal of this flawed program over and over and over again. That which was supposed to be temporary has become effectively permanent. And I've heard a lot of numbers flying around here talking about the number of Haitians, 350,000 that'll on TPS that, be taken out of healthcare. It is a fraction of that number that is actually in healthcare. Let's be honest. My friend from Texas, Mr. Gill, noted earlier that 65% of the population is on welfare. 65% of the population that came in here under a temporary status is now living off of the taxpayer dollars of American taxpayers because we continue this flawed program. Let's also talk about the reality that we have 91% of all Haiti TPS holders entered the country illegally, deliberately violating our immigration laws, and are now using TPS status to stay in the United States. This is not what this program was designed to do. Now, I heard one of my colleagues a minute ago talk about Haitians fleeing danger. You know who else was fleeing danger? A mom, an innocent mom in Florida, just last week, who was brutally bludgeoned to death with a hammer outside of a convenience store when her car was being beat up by a Haitian here because of Biden and on TPS. That woman, that mother, she was fleeing danger. The danger of a Haitian migrant here using this flawed TPS program that we are now going to allow to be made effectively permanent, undermining what the president is doing to try to stop
the abuse of this program to continue to flood the United States with people that are living on the back of American taxpayers and endangering the American people. How many more Americans do we need to see get murdered? How many more young girls on a subway in Charlotte? How many moms like this mom in Florida need to get bludgeoned to death because we refuse to do our job to ensure that the people that are coming to this country are coming here to become a part of our society, to follow our laws, to be a part of the melting pot that we so revere, rather than come here trying to turn America into something that is not and exploit our goodwill to endanger the American people. This is a flawed bill. It should not be supported by anyone in either party. I yield back. Gentleman yields back. The gentleman from California reserves. The gentlewoman from Washington is recognized. Mr. Speaker, I yield 2 minutes to the gentlelady from the state of Florida, Representative Sherfilis McCormick. The gentlelady is recognized for 2 minutes. Thank you, Mr. Speaker. I rise today, Mr. Speaker, to talk about the economic damage. I support this bill because at the end of the day, we have to recognize that the Haitian people who actually have come to the United States, they did go through a vigorous vetting process in order for them to get the TPS status that they have. Second of all, if we're looking at the economic damage that will come to actually pushing out more than 350,000 TPS recipients, we know that's going to be devastated to our market. There is a better way. We should be contemplating not just extending TPS in this bill to 2029, but also figuring out how we can actually transition. While these TPS recipients hold over 100,000 jobs in healthcare, which is actually a fact, why don't we put together some kind of continuing education program for Americans so they can replace them? What is the rush to kick them out the country and to leave all these positions open with no one to refill them? Let's talk about more how we can protect and make sure that our hospitality industry in South Florida, where we have more than 1,000 Haitian TPS workers who work in the airports in Miami, the airports in Broward County, and also in hospitality. If we kick them out willy-nilly, everybody goes out in one day, how are we going to sustain the economy in South Florida in a state that everybody loves to visit? What I'm asking for is cool minds to actually come together and think about how we can actually have a transition process that will protect the American people, help our economy, but not rushing towards this mass exodus, which is going to leave the American people in the stray. One of the things we have to realize also is that the American people, they did ask for job skills training. They did ask for a transition. They're not looking for chaos and just to push people out. And the truth is, I keep hearing this fact about 61% of Haitian people who are on welfare. My district is full of Haitian people. My family is from Haiti. I don't know anybody who's on welfare. And what we're saying is that we're not arguing that it should be temporary. In fact, the bill says until 2029. But what we are arguing is that we sit together, come together, and have a plan of transition. Have a time? Additional minute. So what I would propose is that we actually pass this bill and then come together and think of a transition where we can now train Americans so they can get those jobs, give them a green card until that time comes, and protect our economy. And I say it one more time, if we just move forward like this, what we would be doing is economic sabotage. Economic sabotage. Look at all the Haitian workers and what they uphold. Think of every elderly person who has a nurse. Think of the vulnerable. And my heart hurts for anybody who is hurt. I do not like women being abused. I think it's terrible when we have criminals. But let's have cool minds come together and have a plan that benefits both sides and this country. Thank you, and I yield back. Gentlewoman yields back. The gentlewoman from Washington reserves. The gentleman from California is recognized. Mr. Speaker, I'm prepared to close when the gentlelady concludes. I reserve the balance of my time. Gentleman is prepared to close, and the gentleman reserves. Mr. Speaker, I have no further speakers, and I'm prepared to close. The gentlewoman is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I yield myself the balance of my time. Gentlewoman is recognized. Mr. Speaker, temporary protected status was created to ensure that our country is never forced to send someone back to harm's way. So long as dangerous conditions exist in someone's country of origin, TPS is meant to authorize them to remain here until that danger has passed. Our government recognizes the real and present dangers right now in Haiti. Non-essential personnel have been evacuated from the country, and the State Department continues to tell Americans not to travel to Haiti. The government instructs people who must go to Haiti to establish, quote, a proof of life protocol,
with their family members and to make funeral plans and draft a will before they travel to the country. And yet that same government expects us to believe that it is safer for Haitians to return to Haiti. They warn us about the imminent risk of death that comes with traveling to Haiti, but have no qualms of sending 350,000 people who have been living in this country and contributing to their communities right here at home. The Supreme Court will hear oral arguments later this month on whether the administration's termination of TPS was lawful. With the bill before us today, we can send a strong bipartisan message to the court that the body recognizes the reality that Haiti remains deeply unsafe, is in nowhere prepared to accept hundreds of thousands of people returning, and that the TPS designation for Haiti should remain in effect. Now, Mr. Speaker, there's been a lot said on this floor today. I haven't challenged every single thing, but what I want the American people to know is there is a lot of misinformation being spread about Haitian TPS holders, about TPS holders in general, and about immigrants. Someone earlier talked about how the American people don't want immigrants in this country. That is absolutely not true. There is a record high support for legal pathways and a general belief that immigration is good for this country. A record high 79% of Americans now say that immigration is a good thing for the United States. And only 30% of Americans actually want to see decreased levels of demand. That is in part because this administration promised to deport only the worst of the worst and then went out and kidnapped and disappeared people, incarcerates children, and is committing cruelty, including murdering U.S. citizens in the streets. The reality is that Haitians are contributing to communities across this country. 21% of Haitians in healthcare, 19% in retail, 15% in education and social services, 15,000 Haitians in agriculture, 14.5% of Haitians are small business owners who are generating over $1.5 billion in revenue. We love to take all the services that immigrants provide to this country and then establish a level of cruelty towards those same immigrants. That is not right, Mr. Speaker. And as one of the very few naturalized to serve in this country, it is difficult for me to constantly listen to the anti-immigrant rhetoric that comes from the other side, the cruelty that comes from this administration. When I myself know what this process is, I've been through it. The reality is immigrants are contributing. Haitian immigrants who are here are working in their communities. It is why there is also a record level of support for continuing Haitian TPS. The public polling on TPS for Haitians, 90% of Democrats, 63% of independents, and almost half of Republicans support that. And I am grateful to the Republicans who came forward to sign the discharge petition to bring this bill to the floor. I am grateful for any Republicans who vote today for this bill, because what the American people want is to respect the contributions of immigrants across this country who are helping to build our communities. That's what Haitians are doing for us right now, and it is exactly why I hope all of my colleagues on both sides of the aisle will support this bipartisan, critically important bill. I yield back the balance of my time. Gentlewoman yields back. The gentleman from California is recognized. Mr. Speaker, again, the Democrats tell us that Haiti is a dangerous place, and I have news for them. Most of the world's population lives in dangerous places. Did the Democrats seriously argue that Americans are obligated to admit hundreds of millions of people living in those dangerous places into the United States and then to support them? That appears to be their policy, and that certainly is what we have seen from them whenever they've taken power. It's what happens when governments become corrupt and refuse to protect innocent citizens from violent predators who roam the streets. This should come as no surprise to Americans living in blue cities where leftist DAs refuse to prosecute dangerous criminals and prefer to release dangerous criminal illegal aliens back onto our streets
rather than to turn them over to ICE to be removed from our country. And that's what comes when you allow hundreds of thousands of unvetted illegal aliens into our country from violent and lawless societies like Haiti. Yes, many of these people are fleeing these conditions. Many others are creating them. And why would you allow the latter into our country to create the same violence and lawlessness? That's why we have immigration laws, to separate out the good from the bad. And there are good and bad in every community, but to keep the bad out. And that's what the Democrats seek constantly to undermine. This argument not only flies in the face of common sense, it makes a mockery of the entire temporary protected status provisions of our immigration law. The law was designed to assure foreign nationals legally in our country who were prevented from returning home because of temporary conditions could remain here until those conditions abated. That law was never envisioned to allow aliens fleeing those conditions to seek permanent residence in America by illegally entering our country. And yet that is precisely what the Democrats are turning this program into with this bill today. If we don't enforce our immigration laws, we have no immigration laws. If we have no immigration laws, we have no border. And if we have no border, then we have no country. This bill makes a mockery of a program meant to provide temporary refuge for legal residents. This temporary status for Haitians has now gone on for 16 years. 91% of these TPS holders are not legal visitors temporarily stranded in our country, but rather illegal aliens who broke our laws specifically to benefit from TPS status. The vast majority entered illegally during the Biden era of open borders. They overwhelmed local communities. And among this population came violent criminals that we can only count as they commit heinous atrocities like the one that we saw in Fort Myers just 9 days ago. When the president asked the Democrats to stand if they agreed that the first duty of the American government was to protect the American people and not illegal aliens, not one of them stood. So it shouldn't surprise us they now bring this bill as the first step toward returning to the open border policies of the Biden administration. America, take heed. As this debate has once again made painfully clear, if the Democrats are returned to power, their first order of business will be to reopen our borders and allow the illegal mass migration into this country to continue. We can expect temporary protected status to become permanent protected status for every nationality the Democrats favor on the thinnest of pretexts. They have repeatedly made their intentions clear to continue the ruinous open border policies of the Biden administration. I, for one, reject that bleak, lawless, impoverished, and violent future. I ask the House to reject it as well by rejecting this, the first in a long line of Democrat open border bills. I yield back. The gentleman yields back. All time of debate has expired pursuant to House Resolution 965. The previous question is ordered on the bill as amended. The question is on the engrossed and third reading of the bill. Those in favor say aye. Those opposed, no. And the opinion of the chair, the ayes have it. Third reading. A bill to require the Secretary of Homeland Security to designate Haiti for temporary protected status. The question is on the passage of the bill. Those in favor say aye. Those opposed, no. In the opinion of the chair, the noes have it. Recorded vote, Mr. Speaker. Yeas and nays. Gentlewoman asked for the yeas and nays. The yeas and nays are requested. Those favoring the vote of the yeas and nays will rise. A sufficient number having arisen, the yeas and nays are ordered. Members will record their vote by electronic device. This is a 15-minute vote. Pursuant to Rule 9 of Rule 20, this 15-minute vote, passage of the bill, will be followed by a 5-minute vote on adoption of the House Resolution 1156. This is a 15-minute vote. Vote. The yeas are 224, the nays are 204. The bill is passed, and without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Pursuant to Clause 8 of Rule 20, the unfinished business is the vote on the adoption of House Resolution 1156,
on which the yeas and nays are ordered. The clerk will report the title of the resolution. House Resolution 1156, resolution expressing support for tax policies that support working families. Lève-toi et brille, Déborah. Gen mariage qui commence ak rêve, mais qui vient chargé ak douleur, mauvais traitement, infidélité, silence cap krasé ke, poti an pile moun. Par contre, qui ça peut faire qui même perdi confiance et même senti yo perdi. Dans moment ça, en pile mariage semble a fini, mais en pile question qu'a posé, est-ce que pas gen l'espoir, est-ce que Ayisyen la doit craser et même vinn d'aujourd'hui mais réponse pour sauver mariage. Lève-toi et brille, Déborah. Ak livre Lève-toi et brille Déborah ou je yon chance, yon chemin pour lever encore. Déborah vient montrer qui gens pour sauver mariage ou qui gens pour chercher direction dans mi-temps conflit, qui gens pour l'amour qu'a renouvelé. Démontrer qui gens pour bataille avec la foi, qui gens pour chercher guérison dans lignée bon Dieu. Mariage ou qu'a sauver ou qu'a lever ou qu'a briller. Moi invite kounya là, aller sur Amazon, ou joindre livre ça disponible en 3 langues, français, anglais, créole haïtien. Yon livre qui parle à cœur, qui rappelle que même dans mes temps douleur, il y a un chemin pour l'espoir. Lève, brille et puis sauver Ayisyen. Sauver Ayisyen. Tous les jours sur MPH 01, vous suivez l'actualité nationale et internationale, des faits vérifiés et des informations fiables en temps réel. MPH, bonjour. Bonjour. Moi, t'es au de lui là, et que moi, pour que j'aime voyer remerciements à bon Dieu, et puis avec vous même tout. Regardez-moi, Jean qui a été voyé lui là, pour moi, et moi, servi avec Jean te dit, pareil, il commence à marcher très bien pour moi, et moi, dit bon Dieu, merci, pour l'huile ça. Et l'huile là, m'a tenu fini, et puis m'a retourné au dehors encore, parce que l'huile ça, son l'huile qui est important pour mon gagner. Ça, moi, l'huile ça a commencé à faire pour moi. Alors, comme c'est bon Dieu qui te bat pour te faire 42 jours jeune ça, et puis t'es inspiré dans vous-même pour te capable de joindre l'huile ça pour nous. Alors, monde qui peut corder l'huile là, yo mettre continuer ordel et puis y a joindre ça qui a besoin. C'est pas parce que comme si m'da dit ou était consommer pas $1 million et venir dans un seul coup. Mais ou regarder ou après Jean bagay yo commencer à marcher pour vous parce que comme si qui Jean porte commencer à ouvrir pour vous parce que m'était dans travail et puis moi t'ai quitter travail là, c'est moi qui quitté travail là qu'on a même été dans le travail tout m'a demandé bon Dieu pour me joindre au full time dans travail que moi besoin hein. Et puis moi jeune full time job là. Là fini encore bien pile l'autre bagarre encore moins joindre que comme si moi et porte cap ouvert pour moi et comme si moi barayo commence à changer pour moi complètement MPH. Merci en pile. Moi merci oui, moi merci et moi merci bon Dieu avant. Après bon Dieu c'est vous même et bon Dieu t'inspire dans vous même pour être capable de joindre l'huile ça. Moi encourager tout le monde capteur de MPH. Toujours bali lac là parce que moi j'aime toujours faire ça et puis tout order l'huile là pour capable joindre ça que vous chercher même si vous pour qu'on joindre parce que nous tout bien besoin quelque soit ou pas jamais finir avec problème dans le monde on a toujours un problème mais comme si il y a quelques bagailles que qui t'a traversé ou après comment que ou bon Dieu ouvert porte pour pendant qu'il va utiliser l'huile là moi même passer sur moi t'aime beaucoup baiser le fini et passer sur moi de temps en temps pas passer chaque jour qu'on a moi utiliser tant que son parfum tant que me doit sortir là puis me passer l'huile tous les deux l'huile pas qu'à fin dire non bien l'huile envoûtement l'huile richesse là me passer sur moi et puis me répéter me dit me passer l'huile là pour richesse me passer là pour tout et ça que me besoin bah là bon oui MPH merci en pile m'encourager tout le monde pour aider l'huile là parce que l'huile là commence à faire travail dans moi on commence à joindre ça que moi besoin comme si moi comme ouvert bouche pour ça et puis moi bon Dieu qui t'en fait me joindre me dit bon Dieu merci et me dit merci toi MPH bon Dieu ben non et m'encourager tout le monde aider l'huile là
et ou ap joindre son besoin. Ça veut dire gen quand t'es bloqué ou ap débloqué. Gen ça ou t'es besoin ou ap joindre. Tout ça c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là. Comprendre c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là parce que si bon Dieu te va servir à 42 jours pour le gêner et puis il inspire dans lui pour dire c'est l'huile ça pour nous servir. Mon cher l'huile là bon MPH bon Dieu nous et l'huile là commence à faire pile merveille pour moi et grand pile d'autres bagages comme moi besoin m'a jouer de quand même dans nos Jésus à travers lui là que bon Dieu nous MPH. MP comment nous nous saluons tout staff MPH là. Mais j'en dis nous Kembe là continuer dans le travail n'a faire et bon Dieu lui-même l'a béni nous. Il béni nous déjà. M'kadou depuis m'acheter document que bon Dieu te mette dans ou même pour te partager avec nous immédiatement. Bon Dieu fait grâce me joindre non jeudi nous déjà fin gérer dossier nous premier commencer avec si l'huile ça non jeudi en cas où jeudi soir côté bon Dieu mettez-moi dehors dans un combat qui m'était bon Dieu libéré bon Dieu fait grâce même jour premier jour dans demain c'est pas d'activité like t'as fait virer tourner et combien moi chitan ban activité à bon déplacement eh bien bon Dieu fait grâce MP dans vendredi yon zami relem li appliqué pour moi dans un travail et puis mais dans lundi m'gen interview bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview on va redémarrer avec activité m'passe m'gen quelques mois m'bat l'activité alors MP Kembe là que bon Dieu continue bénir staff là. Bon Dieu bénis nous. Soit gauche à bon on rime. Soit vraiment qui sorti bien. Alors m'be Kembe là. Bon Dieu bénis nous. M'te bail témoignage, m'te parler avec nous, même senti m'a pesé m'te témoigner même dit non. En délivrance fait son petit fouche seulement. Et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier l'huile là. M'pe bon Dieu béni nos garçons et bon Dieu béni tout staff là. Sorry, bon on va paniquer. Je viens présenter trois huiles. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois huiles, ça c'est trois huiles qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni, m'cap dit c'est ciel là même qui te réfère ni parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que m'pas ka souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore et tout ça m'te moyen laver. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre Pired. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut gon année sécheresse qui vient manger tout ça m'posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'appelle la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Kouliam pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher, bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais, il y a plusieurs monde qui fait copie,
Même si bagay ça ressemble bagay magie, m'pa prend yo, faut que moi joigni en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave use li. Ou pas gagne chance use li. Ou gagne joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, je commence à use l'huile ça yo. Depuis les am k'ap di yo, la vie me changer. M'ka di ça carrément et m'pa peur dire parce que m'pa au nom de bon Dieu David la Salomon, m'pa ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là m'vin commencer et me reprendre sens la vie. Et une nan plus gros bagay, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dômes te gen bien longtemps. M'te perdu yo vin retourner. Et m'kap di moi-même son petit crasse témoignage moi gagné, mais moun k'ap bay témoignage sur l'huile ça, donc son bagay tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui te malade, bay témoignage yo. Alors m'pas prescrit moun ni m'pas conseiller moun utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller moun utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser yo joine guérison parce que m'gen l'huile pour lui guérison à tout exprès. M'ta vinn ak l'huile guérison. Mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement elle fait ravage. Désenvoûtement c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie ou. Fertilité c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie ou. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement ou fin faire commande l'huile là ou fin gagner m'a voyé en vidéo ba ou k'ap di mais comment pour utiliser. OK, ou pas besoin pour vidéo ça, la montrer comment pour utiliser et la bon l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça, dans link vidéo gagner et website là, ou ka placer le sur website là. Donc ou ka placer commande sur website là et ou ka faire le sous Zelle. M'encourage vers sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le ba ou la cao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait le semaine ça, ou ap joindre semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou ap encourager l'autre moun yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse, c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du te kon fait moun riche, tout moun tap riche. C'est parce qu'en plus fois nous bloquer spirituellement et puisque nous bloquer spirituellement tout ça ne rien les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitter dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon di ouais hier mal travaillé. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Arrivé dans le travail, je ne peux pas arrêter de travailler. Un petit clou a fait mal. Il a fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans le pied gauche qui fait me conduire, me vient là quand moi. Je viens me baigner, après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever. Puis il a désenflé normalement deuxièmement il désenflé il va faire mal et c'est un petit clois ou son petit baril tout petit 18 et puis il gonflait tout pied en tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pour lui ça c'est l'huile gros ça qui pigo on dépasser ça qui désenvoûté c'est lui même qui dépasser dans pied on capable quitter on capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi parce que quantité ça ou dit l'huile là bon pour lui au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours on va faire photo de si grasse couloir pour montrer et puis à des temps désenflé parce que tellement gros on te saisi tout le monde travaille là c'est des gens qui a été gros enflé clair qu'on a pu me descendre normalement pas même quand et me retourner là quand moi qu'on a fait avoir fait mal puis me descendre puis normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir,
qui marqué souscribirme. Ça c'est espagnol. Si le en anglais, tu as marqué subscribe. C'est le français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après, il y a une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, ou après, l'on abonné automatiquement le passe sous première option. Ou après, flèche là, sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option, que c'est tout. Ça veut dire, chaque fois que je monte une vidéo, ou avez besoin de notification. Et puis, pas oublier, là, on like en bas vidéo ça. Haïti pas dormi. Chanel Empire. Mes PH et des songes, j'en la veille. Yo vle fait n'oublier qui est noué. Mais peuple la game et moi, Chanel MPH. Voilà ria, voilà peuple là. Haïti levé chaque matin à caisse serré. Derrière chaque grille, moun capé. Politique tourne jouette, peuple là c'est pion. Yo prend pouvoir, même lié nation. Si moun a grandi sans l'école, sans manger. Maman a prié, papa a découragé. Yo dit sécurité là, mais c'est menti qui baille. Parce que chaque soir la ria tourne champ bataille. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la fête, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la fête, c'est ça nous souhaiter joindre. Yo parlé de changement, mais c'est pas all vide. Ministre a voyagé, peuple a tourné zide. Yo pas tant de voitures, moun non quartier. Mais c'est lui même capoté, chaque pays a sous doli. Sécurité c'est pas simple, c'est manger à travail. C'est respect pour la vie, pas qu'elle serré chaque soir. Nous besoin d'un dirigeant qui pas gain qu'à qui comprend la vie, peuple a pas chita sous fauteuil là. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Faut pas de je mentir, nous besoin lumière. Pour tout jeune qui perdit, pour toute famille qui soif la paix. Haïti gen flamme, mais li besoin moun. Pour porter flambeau, pour changer saison. Haïti, c'est pas la ria seulement. C'est qu'elle ses rêves, c'est tambour qu'à battre dans Chanel MP. J'pap, j'en fais silence. Parce que vérité, à ces celles âmes, nous n'en bataille là. Ya, ya, ya. Oh, 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 yeah, pas oublier abonner, partager là. Son quand MPH c'est pas, c'est bon, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel MPH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel MPH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre.